and hello everyone, this is SADIA before you. Today I am going to share some experience with all of you. It will also help you in your real life. So I am a student, I am studying in fashion designing at Shantamariam University of Creative and Technology. Beside that, I am also a graphic designer. I completed my graphic design course from Creative IT Institute and I also completed Communicative English Course from this institute. Frankly speaking, I learned lots of things from this course. We all know that English is so much important for worldwide communication. It allows us to communicate new people and also helps us to have a better understanding in a conversation. On the other hand, I'm a model, so we all know that in this media world, we have to take ourselves in a better position. If I know English very well, when I speak in English, I don't have to hesitate. We all know that English is the only language for worldwide communication, allows you to communicate with new people and helps you to get a deeper understanding of another culture. Not only this, but also those people who are in business with global presence or global marketplace, travel industry, communications, education, freelancing and so on. You must know English language. I am a graphic designer. I completed my graphic design course from Creative IT Institute and I finished my Communicative English course from this institute, and truly I learned lots of things from this course. It helps me a lot. You can see, as a freelancer, I need to talk in English with my clients online, and when I spend time with my family, especially my boy Azan, I try to teach him English words, sentences and stories. And I think every mother should know English language because a mother is the first teacher of her children, and it encouraged me to grow up my self-confidence and also improves my personality. Now I am feel free to speak in English, and I will try to develop my skill more and more, inshallah. So leave your hesitation and motivate yourself by trying to learn those things which helps you to prove yourself. So be confident. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is SAUDA and I am going to talk about my education. I am studying in engineering and right now BSc Computer Science at the University of Development of Alternative. This is the most important aspect to our computer science to problem solving. The most important aspect to our help to our development in our help to our daily life. The development to our hardware and software to increase our logical skills and scientific and accept to our years. And in future, after my graduation, I really want to become a good programmer and I have to practice daily coding. If you will have to practice coding, you will improve it. And I am a student of Creative IT Institute and I took on a course of graphic design. In future, after my graduation, I really want to become a good programmer and I have to practice daily coding. If you will have to practice daily coding, you will improve it yourself. I completed my graphic design course from Creative IT Institute. This is my dream institute. Then in the class, I got into a job, Creative IT, as a graphic designer. As a graphic designer, I face many problems on to work because we work with a foreign client, but I don't know much English. Then I learned about Communicative English Course and it was at Creative IT. Then I was admitted to the course. Our class teacher was DILSHAD ma'am. I loved attending their class. Finally, I completed my course very well and it's improved my personality. Now I speak in English without any hesitation or shyness and encourage myself to do better things. So আপনারা দেখছেন যে আমি ইংলিশ বলার সময় এখনো একটু নার্ভাস হচ্ছি, বাট আমি রেগুলার চেষ্টা করে যাচ্ছি যেন আমি আমার ইংলিশ আরও বেশি ইমপ্রুভ করতে পারি। ক্যামেরার সামনে কথা বলা এমনিতেই অনেক নার্ভাস, সেখানে ইংলিশে কথা বলা আর সেখানে আমি একটা স্টেজ পার করতে পারছি, এটাই আমার কাছে অনেক। আর আমি চেষ্টা করছি আরও ভালো কিছু করার, সামনে আরও ভালো কিছু করব ইনশাল্লাহ। তো নার্ভাসনেস, জড়তা এটা থাকবেই আমাদের মধ্যে, আর সেটাকে কাটিয়েই আমরা সামনের দিকে এগোবো। তো প্রথম যে ক্লাসগুলো করেছি সেক্ষেত্রে আমিও খুব হেজিটেট ছিলাম আর নার্ভাস ছিলাম যে না সামনে যেতে পারবো না, কনভারসেশন করতে পারবো না। কিন্তু থ্যাংক ইউ দিলশাদারা ম্যামকে যে উনি আমাদেরকে একজন আরেকজনের অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা একজন আরেকজনের সাথে কনভারসেশন করেছি, নিজেরা ডায়লগ তৈরি করে নিজেরা সামনে গিয়ে তারপরে কনভারসেশন করেছি, যার কারণে আমাদের মধ্যে যে শাইনেসটা ছিল, যে জড়তাটা ছিল, সেটাকে আমরা কাটিয়ে উঠেছি। তো আপনারা আপনাদের ডেইলি কাজে প্রতিদিন এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন, তাহলে ইংলিশের ভয় ভীতিটা আর আপনাদের ভিতর থাকবে না।
আর আমাদের আমরা যেটা করেছি যে প্র্যাকটিস গ্রুপ ওয়াইজ ম্যাম আমাদের প্র্যাকটিস করিয়েছে, যেটা হচ্ছে একটা কনফিডেন্ট লেভেল যেটা বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, এবং হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে কীভাবে ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলতে হয়, কীভাবে তাদের কোশ্চেনের আনসার দিতে হয় এবং ফর্মালিটি কীভাবে মেনটেন করতে হয় সেগুলো ম্যাম আমাদেরকে শিখিয়েছে। I am thankful to Creative IT for giving us such a platform to improve our English skill also, especially our teacher DILSHAD ma'am. She taught us very politely. I am very glad that I got a teacher like her. সো ইংলিশ এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে আরও মেন্টালি ডেভেলপ করতে পারবো এবং মানুষের সামনে আরও সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেবল হতে পারবো। সো সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল। সো দেখা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইংলিশ ক্লাবে। সো আপনারা দেখছেন যে আমাদের স্টুডেন্টরা কীভাবে ধাপে ধাপে নিজেদের প্রতিবন্ধকতাগুলো পার করে যাচ্ছে। নিজেদের ইচ্ছে থাকলে, নিজের মন থেকে ইচ্ছে থাকলে আর কোনো কিছু কিন্তু আটকে রাখা সম্ভব না আপনাকে। সো আপনি দেখেছেন যে ওরা কিন্তু বারবার আটকে যাচ্ছে, একটু ভুল বলছে, আবার সেটা নার্ভাসনেস কাটিয়ে তারপরও বলে যাচ্ছে। সো আমি যখন ওদেরকে প্রথম পেয়েছি ক্লাসে তখন কিন্তু ওরা আরও বেশি নার্ভাস ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে নিজেদের এই নার্ভাসনেসটা কমিয়ে খুব সহজে এখন কনফিডেন্টলি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু কথা বলতে পারে ইংলিশে। সো আমি আপনাদেরকে এটাই বলবো যে খুব সহজেই কিন্তু এই ইচ্ছেটাই আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। ওরা যেমন নার্ভাস ছিল ঠিক তেমনি ওদের মধ্যে ইংলিশ শেখার বা ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হওয়ার প্রচুর আগ্রহ দেখেছি আমি, এবং এই আগ্রহটাই কিন্তু ওদেরকে অনেক দূর সামনে নিয়ে এসেছে। সো আপনিও কিন্তু খুব সহজে কিন্তু নিজেদের এই নার্ভাসনেসটা বা যেটাই হোক না কেন ইংলিশ ভীতিটা কিন্তু কাটিয়ে খুব সহজে আপনি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন। আমাদের কোর্স মডিউল বা আমাদের ক্লাসগুলো এমনভাবেই কন্ডাক্ট করা হয় যেখানে খুব সহজে আপনি ফ্রেন্ডলি এবং খুব কমফোর্টেবলি ইংলিশ শিখতে পারবেন। এবং ইংলিশ ক্লাব যেটা আমাদের আছে, খুব পপুলার একটা গ্রুপ, সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইংলিশ ক্লাব। এই গ্রুপে আজই জয়েন করুন এবং খুব সহজে কিন্তু প্রতিদিন অল্প অল্প ছোট ছোট টাস্কের মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার ইংলিশটা আরও ভালোভাবে ইমপ্রুভ করতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ক্রিয়েটিভ আইটির সাথে থাকবেন এবং ক্রিয়েটিভ ইংলিশ ক্লাবে থাকবেন।